whole story. The community is bound by melodious tunes of unity. Its emblem stands tall in the regional capital Arusha, Tanzania. The conduct of the heads of EAC partner states attracts the vision of integration and friendliness. Ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo, lazima ujitambulishe kwa majirani. Nami kwa sababu ni mpangaji mpya kwenye hizo nafasi, nimeonelea nije kwa majirani kujitambulisha, na nimeanza na jirani wa Kenya ambaye ni jirani ndugu. Kenya oye! Jumuiya ya Afrika Mashariki oye! The ESTA founders carried the aspirations of their citizens. Afrika Mashariki itakuwa na jeshi lake. Afrika Mashariki itakuwa na mambo yake, na amani ndio msingi wa mambo mengi. However, there are deep-seated issues amongst the leaders. Upande wangu binafsi sijasema lolote kuhusu Rwanda. Pamoja na maneno mengi kuhusu Rwanda au viongozi wake, pamoja na maneno mengi ya matusi na kejeli yanayotoka kwenye vinywa vya viongozi wa Rwanda dhidi yao. Some people had things to say about Rwanda. The old guards want to share the regional cake with new entrants. Congratulations, dear brother, for leading the DRC to this milestone, and I hope to welcome you soon to our next ordinary summit as a full member. Some analysts think there is overwhelming pretense between neighboring countries in the EAC. Kuna madilali wameingia kati ambao sio serikali ya Kenya actually, lakini ni watu ambao wana makampuni yao. Kama ukiangalia hata washtaki kwa upande mwingine ni makampuni ya Kenya na watu binafsi. Tunaongea wakati kuna matatizo, na wakati tuna mikutano labda Arusha, tunaenda mikutano ya mawaziri, tunaenda mikutano ya katibu wakuu. Viongozi wake wale wanaoongoza mataifa yaliyo wanachama ni waoga kuambiana ukweli, kukosoana na kushughulikiana pale mmoja anapoonesha dalili ya kukiuka makubaliano na misingi ya jumuiya. In our special feature, Regional Tectonics, we examine the challenges facing the East African community and hindrance to integration of the region's policies and implementation of the guiding principles and protocols of the bloc. My name is Lilian Odera. January 2024, Kenya and Tanzania, both senior members of the EAC, clash on the aviation front. Kenya blocks Tanzanian cargo planes from using its airspace, and Tanzania retaliates by similar condition on passenger planes. Kenya Airways planes disallowed to land in Dar es Salaam from January 22nd, 2024. Kadri ndege zinavyotua katika jiji letu, kwa mfano hapa Nairobi au Dar es Salaam, ndivyo tunavyopata wageni ambao wengine watakuja na maslahi, wengine wamekuja ni watalii, wengine wamekuja biashara, wengine wamekuja mikutano ambayo inawezesha maisha yetu kuwa mazuri, na utalii ambao unazalisha mali. Through a statement, the Director General of the Tanzania Civil Aviation Authority, Hamza Johari, to the Kenya Civil Aviation Authority. Tanzania accuses Kenya of going against Section 4 of the Memorandum of Understanding on Air Services between Tanzania and Kenya, signed on November 22nd, 2016 in Nairobi, Kenya. It was a crisis that forced the ministers in charge of foreign affairs of both countries, Musalia Mudavadi from Kenya and his Tanzanian counterpart, January Makamba, to move swiftly and avert further escalation of the crisis that would have affected thousands of EAC citizens who are eager to transact business between Nairobi and Dar es Salaam. The two, through their X handles, reassured the citizens of the two nations
that they had dialogue on the issue and sorted out the differences. Pamoja na kwamba mzozo ule au mvutano ule unashughulikiwa kwa haraka, lakini ni ishara kwamba jumuiya hii bado inayo matatizo makubwa na ya msingi ambayo yanahusu zaidi kila upande kutaka kupigania maslahi. Kwa sababu kile ndio unachoweza kukiona katika mvutano huu, kwamba kila upande ulikuwa unajaribu kulinda maslahi yake ya kiuchumi. So the moment that the Tanzanian government announced that they're not going to allow any more commercial flights from Kenya, it was a kind of a quid pro quo response, and the Kenya government withdrew. Authorities in Kenya government, I think the foreign ministry got involved, and they have resolved that particular matter. These problems do happen between Kenya and Tanzania. The clash between the neighboring states is a recipe for disintegration among citizens of partner states. Tulibeba baadhi ya matatizo haya ya sintofahamu kutoka kwa jumuiya ya zamani ile iliyokuwa jumuiya ya Jomo Kenyatta, Nyerere na Obote, ambayo ilikuwa imara sana kati ya mwaka 1967 mpaka 1977 ambapo ilivunjika, alafu tukawa tunaendelea tu kuishi kama maadui. As if that was not enough, Uganda President Yoweri Kaguta Museveni was not amused with the trade barriers imposed on his country by Kenya in transportation of oil from the port city of Mombasa to Uganda. He has moved to the East African Court of Justice to seek redress on the matter. The judges interpret their mandate, and how the judges interpret the treaty of the East African Community, they are able to find out whether Kenya is at fault or not. And if Kenya is at fault, then it should be sanctioned. Uganda is claiming that there is a state corporation which is doing its oil importation, right? And it should not be treated as a private entity or a private company. Now, they say that 90% of their oil comes through the port of Mombasa, and they want to run the show. Their state corporation, Uganda Oil Corporation, wants to run that show. The numerous trade tariffs negates the spirit of regional integration of East Africa, whose aim is to have a common market, one customs union, as well as uniting different people of the community in business, trade, human resources, and other activities. Haya mambo ya usafirishaji yalisharuhusiwa yawe huru, kwamba mtu yeyote ambaye ana uwezo anaweza kufanya biashara ya kusafirisha mafuta kutoka Mombasa kwenda kokote Afrika Mashariki, au kama mafuta yametokea Dar es Salaam vile vile ana uhuru wa kusafirisha mafuta yake kwenda kokote, mradi tu havunji sheria. The East African Community was first established in 1967 with the 3 presidents that were handed over independence by the British Protectorate: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere of Tanzania and his counterparts from Kenya and Uganda, Milton Apollo Obote and Mzee Jomo Kenyatta. The nostalgic moment of the formation was brought to light in 2021 when Tanzania's 6th President Samia Suluhu addressed a joint parliamentary sitting in Nairobi. Panapotokea ukame Tanzania, njaa inabisha hodi Kenya. Panapotokea uzalishaji wa viwanda ukisimama Kenya, bidhaa zinakosekana Tanzania. Kwa hiyo tunategemeana. Hivyo hapana budi ila tupatane na tuelewane ili tuishi kwa pamoja kwa neema na furaha. Lakini huwa nashangaa wakati mwingine mkulima wa ndizi migomba kule Uganda amevuna ndizi zake, anataka kuuza Busia ya Kenya, anazuiliwa wakati mwingine na maaskari kule, au watu tu wanasema sisi ni watu wa customs, hizi ndizi zinapitaje hapa? Sasa hilo ni swala ambalo mimi huwa linanishangaza, kwa sababu ninafahamu kwamba hii jumuiya mpya
wameishafanya mambo mengi sana ya makubaliano. Halafu mnajikuta tena mko katika ushindani wa sekta zile zile ambazo mnatamani kuzifungamanisha. Kwa hiyo nadhani iko haja ya watu kutafakari na kuona jinsi gani wanaweza kwa kweli kurekebisha hizi changamoto tunazoshuhudia, ambazo kimsingi kama kungekuwa na shirika moja la ndege tusingeshuhudia mzozo na msuguano uliojitokeza kati ya Kenya na Tanzania. Maana mnalo shirika moja, mnaweza kupigania maslahi kuhusu idadi ya wafanyakazi ya Kenya. Mbona inapata wafanyakazi wengi kwenye shirika la ndege la Afrika Mashariki? Lakini hamwezi kushindana kwamba kwa nini ndege za mizigo za Tanzania zinakwenda Kenya. La, kwa sababu wote mnalo moja shirika lenu. President Samia averts that the diplomatic tiff between Kenya and Tanzania is detrimental to the economic growth of the citizens of the region. Hata wanyamapori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyamapori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Sasa ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara. Kwa hiyo ni pale pale. Mohamed Abdullahi, who has analyzed the EAC issue since its formative stages, says the diplomatic feuds started way before the community crumbled in 1977. Part of the reasons that led to the collapse includes ideological differences. Nyerere preferred socialism, commonly known as ujamaa, while Jomo Kenyatta was rooting for capitalism. Watu wengi walisoma katika chuo cha Makerere, Dar es Salaam, Nairobi ilikuja baadaye. King ilikuwa Royal College ilikuja baadaye, lakini Kenyatta University. Kwa hiyo hata katika high school watu walikuwa wanaenda Uganda, wanasoma huko Tororo, wanaenda kusoma King's College Budo, huko wanaenda Pugu Tanzania Minaki, wengine wanatoka kule wanakuja huku kuja Alliance hapa, wanakwenda Yala, wanakwenda mahali mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa Afrika ni kama kitu kimoja, East Africa. Another key area of departure was the entry of Idi Amin Dada, who seized power from Milton Obote through a coup d'etat in 1971. Tulikuwa nchi kama moja. Hatuna ugomvi na Uganda, hatuna madai na Uganda. Tuna huruma tuna Uganda. Mwalimu Julius Nyerere was a darling of integration even after the collapse of the community and exiting the presidency. He preached the gospel of regional unity, drawing his lessons from Europe and other developed nations. Wazungu wale waliotutawala wana mataifa makubwa yametawala dunia. Leo wanaviona vitaifa vyao vile ni vidogo mno, wanaungana. Waingereza na jeuri yao yote wametawala dunia. Wafaransa na jeuri yao yote wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya. Leo wanaungana kuwa taifa moja. Nyinyi Waswahili, vinchi vidogo hivi vya watu 27 milioni, mnazungumza makabila. Mnazungumza lugha ya makabila. Mtuingize katika karne ya 21, mnapanda basi la makabila. Lakini tumeanza kuzungumza ukabila. Tunataka mtuchagulie mtu ambaye anajua kwamba huko ni upumbavu na ni hatari huko. Scholar Professor Chacha Nyaigoti Chacha, who worked in different positions in both communities, says the original EAC was successful in selling its vision to the populace within a shorter duration of its existence. When we were students in the university in the 70s, before the first community broke, we would go and get part-time employment during the holidays in Arusha,
There were residential ministers, 3 of them, one from Uganda, another one from Tanzania, another one from Kenya. And they treated us well, and we used to enjoy traveling in the East African railways, trains, and if you are flying the East African Airways, things were very good. We enjoyed the East African community. And I think in 2000, my hope was that we were going to build a much stronger entity than even the one we had witnessed earlier. Ninyi ni watu wazima, mnakutana, mnasema Kenya bwana, sisi tunataka usafiri wa anga. Hatuna sababu ya Tanzania kuanzisha shirika lake Uganda na Rwanda. Kwa nini hili shirika lenu sasa tusiliunde liwe shirika la pamoja kama ilivyokuwa zamani wakati wa jumuiya ya mwanzo? Tukawa na East African Airways, shirika la ndege la Afrika Mashariki lenye makao yake makuu Nairobi, halafu nchi wanachama zinachangia mtaji, halafu mnaweka uongozi pale, mnaweka makubaliano kwamba faida ikipatikana inagawanywa vipi, badala ya kila nchi kujikuta sasa iko katika ushindani na nchi nyingine, kupigania abiria karibu wale wale, safari zile zile kwa gharama kubwa, kwa sababu kuendesha shirika la ndege si jambo dogo. Sasa kwa nini nchi 4-5 ndani ya jumuiya ya nchi 8 kila moja inapambana kuwa na shirika lake la ndege? Kushindana na nani? The establishment of the second EAC in 1999 and its ratification in 2001 came with proper structures that contained 7 organs that are key in ensuring the smooth running of the community. They include the Summit, that is a preserve of heads of state, the Council of Ministers, the Coordinating Committee, sectoral committees, the East Africa Court of Justice, the East African Legislative Assembly, and the Secretariat that is in charge of operations of the community. The Secretariat is led by Peter Mathuki from Kenya, the Secretary General of the EAC, whose 5-year term began in 2021. When the EAC was launched for the second time in Kisumu, Kenya, its first chair was Kenya's former president, Daniel Toroitich Arap Moi, with his comrades, the late Benjamin William Mkapa of Tanzania and Yoweri Kaguta Museveni, representing Uganda. Ambassador Francis Mudhaura was appointed the Secretary General of the EAC in 2001. Penda jirani yako kama unavyojipenda. Kwa hivyo tupendane, na wale ambao watataka kutoa matata tutaweza kufanya hivyo. The EAC also established 9 institutions with their headquarters spread across different cities and towns in the region. They include the Inter-Universities Council for East Africa, located in Jinja, Uganda, East African Kiswahili Commission, based in Zanzibar, the Lake Victoria Basin Commission, headquartered in Kisumu, Kenya, the Lake Victoria Fisheries Organization, domiciled in Jinja, Uganda, Arusha-based East Africa Competition Authority, East African Commission of Science and Technology, with its establishment in Bujumbura, Burundi, and East African Development Bank, situated in Kampala, Uganda. The institutions have human resource personnel from all the member states. Professor Chacha Nyaigoti Chacha, who was the first executive secretary for the Inter-Universities Council for East Africa, says the diplomatic tiffs between member states affects the morale of the EAC employees. Hili jambo la ugomvi, kwa mfano wa kibabe wa kisiasa au majeshi yameingia ghafla binvu kwa nchi jirani, inaweza kutinga maendeleo ya hizi taasisi nyingine. Kwa mfano, wale wanaokuja kama wawakilishi kwenye mikutano ya hizi taasisi watakuja wamenuniana, kwa sababu sasa nchi inapokuwa na mgongano na nchi jirani, hata raia, kuna wengine ambao wanachukua misimamo ya kulinda tu haki za nchi yao, hata hawataki kufahamu kama nchi yao ndio ina makosa. To widen the scope of the region, 2 other countries from the Great Lakes region were admitted to the EAC in 2007. That is Rwanda of Paul Kagame and Burundi, that was under President Pierre Nkurunziza. While they were allowed to join the union, their well-pronounced political differences persisted.
Nchi za maziwa makuu ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zina matatizo, na haya matatizo ziliahidi kwamba zitayamaliza. Ndio mojawapo ya masharti ambayo yaliwekwa kabla hawajakubaliwa kuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mpaka sasa imekuwa vigumu sana kuhakikishia wananchi wa kawaida usalama wao, kwa sababu ya namna ambavyo zile bugdha na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilikuwa vinaendelezwa. While there are profound success stories of growth of the EAC, rebel groups have negatively affected harmonious relationships in the countries from Great Lakes that joined the community. For example, in 2013, Rwanda and Tanzania were at loggerheads when Tanzania's president advised his Rwandan counterpart Paul Kagame and Uganda to initiate talks with the FDLR rebel group in the Democratic Republic of Congo to end the war that posed danger to the stability of the two countries as well as the EAC region. Sio kwamba sisikii, wala sio kwamba siambiwi yanayosemwa, au sijui kusema, au sina la kusema. La hasha. Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake kuendeleza malumbano. Kwangu mimi sioni kama kuna mgogoro wa aina yoyote baina ya Tanzania na Rwanda. Na kwa sababu hiyo busara inatuelekeza kuwa tusiukuze mgogoro usiokuwepo. Kujibizana kutaukuza huo mgogoro. Waingereza wanasema two wrongs don't make a right. People talking about FDLR as casually as that. And they know they are talking about these mass graves of our people. And that the ones who did it, that we owe them a thing. Uganda was accommodative to the proposal, but Rwanda had no room for negotiations. Iweje leo mimi kutoa ushauri ule ionekane jambo baya, jambo haramu, jambo la ajabu, jambo la kushutumiwa, jambo la kutukanwa? Hata kidogo. Hii sio sawa hata kidogo. Ndugu zangu, ushauri si shuruti. Ushauri si amri. Una hiari ya kukubali au kukataa. Na mtu muungwana hujibu, si uwafiki ushauri wako, si utaki ushauri wako. Hana haja ya kutukana, wala hana haja ya kusema maneno yasiyostahili, wala kusema mambo yasiyokuwepo na mambo ya uongo. Well, first of all, I kept quiet about this because of the contempt I had for it. Second, I thought it was utter nonsense. Third, maybe it was ignorance. Fourth, if it is an ideological problem, which I think it may largely be, for anyone to be thinking about that, then it better stays with those who have it. To settle the political scores, President Paul Kagame decided to work with the Kenya and Uganda and isolated Tanzania. He supported the Northern Corridor initiatives and abandoned most of the projects it was undertaking with Dar es Salaam along the Central Corridor. However, this changed after Kikwete left office and Kagame engaged the subsequent leaders, Dr. John Pombe Magufuli and Samia Suluhu Hassan.